Madam, am I visible to you? Madam, am I visible to you? Yes. Hello, good morning, everyone. First of First of all, I am very happy to be here, and I'm very thankful. I would like to thank VR Siddhartha Engineering College to giving this opportunity to me. And myself, my name is Banu Kiran. I'm a founder and a director of Construct Sastra Automation Private Limited. I am very happy to be here, and I'm proud to be alumni of VR Siddhartha Engineering College. Okay, today I'm here to share my journey and what I learned, what are my experiences. I just want to share with you. So, first of all, I want to ask you one question. How many of you want to become an entrepreneur? Anyone? Can you please raise your hands? How many of you want to become an innovator? Okay, I understand. So, first of all, I want to share my experience with you. So, there are nowadays there is a trend is going on, that is startups. Okay, so suppose I want to share my experience. So, నేను కూడా సేమ్ కాలేజ్లో 5 years బ్యాక్ సేమ్ మీ క్లాస్ రూమ్లో నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్టార్టప్స్కి, సో స్టార్టప్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద అంటే మనం ఆ జర్నీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయాలి, ఇవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఇదంతా చెప్పడానికి ముందర, సో నా స్టార్టప్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ చేశాను, సో నేను ఎలా ఈ పొజిషన్కి రీచ్ అయ్యాను, అది కూడా నీతో మేము షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. I born and brought up in Bhimavaram, West Godavari district, Andhra Pradesh. I completed my schooling in NRP Agraharam. It's in Telugu medium school. So after that, I joined diploma in Vishnu Institute of Technology. So I completed diploma in instrumentation engineering. After that, I joined VR Siddhartha Engineering College. There I completed my BTech. So in entire my journey, so after in diploma I learned lot of technical knowledge. So I don't have any knowledge about how to build a business, how to start, how to grow. These all things I don't know anything. So exactly while I'm studying the BTech, I learned lot of things. So the same time there is a lot of initiatives about startups. There one is a Startup India program and is a skit program. There are a lot of initiatives are there. So all these initiatives together help me a lot to learn how to structure a business. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మీరు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఏదైనా చేయాలి అన్నప్పుడు మీ మైండ్ సెట్ అనేది ఫస్ట్ మీరు మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మనది ఒక ఎంటర్ప్రినర్ మైండ్ సెట్ లేదంటే ఒక ఇన్నోవేటర్ మైండ్ సెట్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఒక ఇన్నోవేటర్ అనేవాడు ఏంటంటే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ లోనే ఒక వరల్డ్ ని చూస్తాడనమాట. సో నేను ఇది వై వాట్ వేర్, నేను దీన్ని ఎలా చూడాలి, ఎలా తయారు చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మెయిన్లీ చూస్తూ ఉంటాను. అంటే కొత్తది కనిపెడితేనే ఇన్నోవేషన్ అని ఇన్వెన్షన్ అనేది ఏం కాదు. ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ అన్నమాట, ఒకటి ఇన్వెన్షన్, ఇంకోటి ఇన్నోవేషన్. సో ఇప్పుడు దాకా ఈ వరల్డ్ లో లేనిది కొత్తగా మనం ఏదైనా కనిపెడితే దాన్ని ఇన్నోవేషన్ అంటారు, ఇన్వెన్షన్ అంటారు. సో
ఇన్వెన్షన్ అనేది నవేడేస్ చాలా రేర్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ టెక్నాలజీ చాలా పీక్ స్టేజ్కి రీచ్ అయిపోయాం. సో నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే సో మనకున్న నాలెడ్జ్ని టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి సో సొసైటీలో ఉన్న చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవ్వచ్చు, లైక్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అవ్వచ్చు, సో లైక్ అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు. చాలా సెక్టర్స్లో మనం ఉన్న ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసి మనం కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ చేయటం. సో చిన్న వాటి వల్ల ఏంటంటే దానివల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో. సో లైక్ మనం నేర్చుకున్న ఇంజనీరింగ్ ని రియల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటనేది సొసైటీ మీద అప్లై చేయటం అన్నమాట. సో ఇది మెయిన్ థింగ్ అనమాట. సో సో ఈ స్టార్ట్అప్ ఎవరికి ఫస్ట్ ఈ మైండ్ ఫస్ట్ క్లియర్ గా ఉండాలి. సో వన్స్ ఓకే నేను ఒక ఈ ఎంటర్ప్రీనర్ గా అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే కనుక సో మీ మైండ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే రిస్క్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఒక ఎంటర్ప్రీనర్కి. ఎందుకంటే సో ఇందులో మనకు ప్రతి దాంట్లోని ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే అల్టిమేట్లీ మనకు డబ్బులు ఎర్న్ చేయడానికి. ఇది అందరూ చేసే పని ఏంటంటే సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే ఎర్నింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్, బట్ ఏది మనల్ని ఒక బిజినెస్ వైపు వెళ్ళడానికి అనేది ఇంపాక్ట్ మోటివేట్ చేసిన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ప్యాషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ప్యాషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం బిజినెస్ ని డ్రైవ్ చేయడానికి. సో మీకు ఒక 49% అనేది మీరు ఎర్నింగ్ కోసం బిజినెస్ చేస్తే ఒక 51% అనేది ప్యాషన్ అనేది మీకు ఉండాలి. సో మనీ ఏంటంటే ఈ స్టార్టప్స్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ సపోర్ట్ పరంగా కానీ మనకి ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో మనకి అనేది మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం చాలా మంది మనకు ఆ జర్నీలు ఏంటంటే డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళ కన్నా. సో ఎవరు వచ్చి మనం మోటివేట్ చేసేయాలని ఏం కాదు. సో మనంగానే మోటివేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవరకుట్లా లేదు ట్రెండ్ అనేది. సో ఇవరకు ఎలా ఉండదంటే ఒక స్టార్ట్అప్ చేయాలంటే లైక్ మనీ అనేది మ్యాటర్ ఇక్కడ. సో డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఏదైనా చేయగలడు. సో ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అలా లేదు. సో గవర్నమెంట్స్ కూడా ఎందుకంటే మన ఎంటైర్ ఎకానమీని డ్రైవ్ చేసేది ఈ చిన్న స్టార్టప్సే. సో ఇప్పుడు పెద్ద ఎంఎన్సి కంపెనీలు ఇవన్నిటిలో ఏంటంటే చాలా హైరార్కీ ఉంటుంది. సో ఏదైనా కొత్తగా ఇన్వెన్షన్స్ చేయాలన్నా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలన్నా సో చాలా ఈ కాంప్లెక్స్ హైరార్కీ వలన వాళ్ళు ఈజీగా చేయలేరన్నమాట. కాకపోతే స్టార్టప్స్కి ఏంటంటే ఒక స్మాల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. సో ఒక ఇండివిజువల్ అనేవాడు ఈజీగా దాంట్లోని డెసిషన్ తీసుకోగలడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. సో కానీ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఈ పెద్ద లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో ఎంఎన్సీస్లో వీటికి ఆపర్చునిటీ ఉండదు. చాలా రేర్ కండిషన్ అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక అప్రూవల్ కావాలంటే ఒక సిస్టమ్స్ అండ్ ఉంటుంది. వీటన్నిటిని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో మనకు ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ విషయానికి వస్తే గవర్నమెంట్ చాలా ఆపర్చునిటీస్ ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ స్టార్టప్స్ కి ప్రమోట్ చేయడానికి, వాళ్ళకి డెవలప్ చేయడానికి. ఈవెన్ లైక్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్, there are lot of incubation centers are available. So if you have any idea you can approach them. They are very friendly and they will help you to prototype your model. సో మీకు ఒక్కసారి ప్రోటోటైప్ వచ్చిందంటే కనుక సో మీరు పిచ్ చేయడానికి వెళ్ళచ్చు బిజినెస్ ని. సో లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్ స్మాల్ స్టార్టప్స్. వై? బికాస్ దే విల్ గ్రో వెరీ ఫాస్ట్ and at the same time there is also risk involved in these startups. సో మనం ఎప్పుడైనా ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ ని ఒక ప్లాన్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే కనుక ఫస్ట్ దాన్ని మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఇదే బిజినెస్ లో ఏమేమి కంపెనీస్ అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాయో వాటిని మనం లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. లిస్ట్ చేసి సో వాళ్ళ ఎలాంటి లైక్ మేము వచ్చేటప్పటికి మేము మోస్ట్లీ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉన్నాము. సో సర్వీస్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏంటంటే సో మన కాంపిటేటర్స్ ఎవరు, సో మనం ఒక బిజినెస్ సెటప్ చేస్తే మన కాంపిటేటర్స్ ఎవరు, సో వాళ్ళు ఎలాంటి బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, సో వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ వీక్నెసెస్ ఏంటి, వీటిని అన్నిటిని ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సో వాటిల్లో మనకున్న క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి.
సో ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆ గ్యాప్ ఎలా ఉండాలంటే అదే మనకి యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో నేను వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, నేను అదే చేస్తున్నానంటే కాదు ఇక్కడ. సో మనకు ఒక యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. సో అది మీకు కావాల్సిన మీరు ఒక న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, మీరు ఒక న్యూ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీ సిస్టమ్ అలా అప్గ్రేడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో ఏదో ఒకటి ఆ యూనిక్ థింగ్ అని ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఏదైతే స్టార్టప్స్ అంటే ఇందులో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి లైక్ ఇన్వెన్షన్స్ ద్వారా కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేసి వాటిని మార్కెటైజ్ చేయటము, దాని నుంచి ఎర్నింగ్ చేయటం అన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఎలాగంటే ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో, ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయిన మోడల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని మనం అప్లై చేయటం అన్నమాట. సో లైక్ నథింగ్ బట్ స్కేలింగ్ చేయటం అన్నమాట. ఇప్పుడు చైనా ఇది వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. చైనా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఏదైతే టెక్నాలజీ ఉందో, ఏది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిందో దాన్ని తీసుకుంటారు. దాన్ని తీసుకుని దాన్ని గ్లోబలైజ్ చేస్తారు. గ్లోబలైజ్ చేయడం అంటే మాస్ ప్రొడక్షన్ చేయడం కానీ. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే అది సక్సెస్ఫుల్ మోడల్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ దాన్ని అందరికీ రీచ్ చేయడం అంటారు. సో నథింగ్ బట్ మాస్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. కానీ యుఎస్, రష్యా ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు చేసి కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ చేస్తారన్నమాట. సో టెక్నాలజీలో వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎక్కువగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది చేయరు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న హైటెక్ ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. లైక్ మిసైల్స్ అవ్వచ్చు, లైక్ డిఫెన్స్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో లోటెక్ ప్రొడక్ట్స్. సో మన ఇండియా అలాంటి, చైనా లాంటి కంపెనీ చాలా లోటెక్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా చేస్తారు. వాటిని అన్నింటినీ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో దాని వలన అక్కడ ఆ స్టాండర్డ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. సో మేము వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, కమింగ్ టు మై జర్నీ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ I have done a small internship in HPCL Vizag refinery. So me and my friend Mr. KTG Shankar, actually today he is also supposed to be here, but unfortunately he is not available today. He is busy in a little bit client meeting, other meeting. So that's why I only participated in this meeting. So we both started this journey. So at the time we are doing our internship in HPCL, we met lot of engineers, a lot of senior persons in Vishaka refinery. From there we learned a lot about what is instrumentation, what is the role of instrumentation in your job in such a big refineries. So there we learned a lot. Then we decided, so we want to set up a business by using our instrumentation domain technology. So after that we started a small company, Sastra Tech and Automation. So they initially our first project is from Nagman Instruments and Electronics. So at that time we started the business. After 6 months suddenly that COVID situation came. So lot of companies left the job and released all the manpower and resources. So there that at that time we also decided how to sustain our business, how to grow further. Like that we decided. So at that time we have, what we did is, so lot of company vacated the project area and moved to their bases. So what we did is we have take up the job from directly from our client. At that time our client is L&D. From L&D we approached and we have demonstrated our testing capabilities, what are the resources and all. Then that time we have taken a first work order from L&D. So we have successfully executed the job. So within a very short time. Then the next project in Mumbai, BPCL Mahul refinery. So actually doing the same job in our state is different. To move to different city and execute the job, there is a lot of challenges are there. So then we have hired good instrument engineers and a good team we have. Then we also successfully completed the BPCL Mahul refinery. So that project also we got an award of very excellency award for that project.
So after that, we want to expand our services. So we have done different projects in different area in like IOCL Panipat refinery. So our most around 80% of our jobs are from oil and gas industries only. So only 20% jobs are from other sector like pharma, food and beverage, different tax sectors. So we have reached a certain stage. So there we are getting a lot of projects, but we don't have the sufficient funding. Initially, we have bootstrapped this business. So whatever our savings and whatever our parents' savings, we have all put together in as an investment, and we have purchased some. Like if you want to do these testing instrumentation activities, we need some expensive equipment like a calibration, automation related equipments. So we have put all our money into that our business. So once reaching certain stage, we don't have sufficient funding. So then we have decided to go for funding. So uh, we have prepared a PPT and like a simple presentation, and we have demonstrated to few of our clients. So one of our client is Quantlek Engineers Limited. It's an EPCC based company. They will do big projects like construction of refinery, erection and commissioning plant. They also come together and join with her. So then we have formed this Quantlek Sastra Automation. It's a joint venture company. Here we are contributing our knowledge in instrumentation, like our experience in instrumentation domain. So they are very good in electrical domain. We both together, so it's a very good value addition to us. Now we are set up in an NABL lab in Mumbai. So it's like NABL lab is a national accredited body. So now we are applying for a license. So once we got this license, we can do some critical jobs also. Like currently we are doing thermal, mechanical, electrotechnical, only three domains. So if we got this license now, we can also upgrade our facility and our capabilities. So this is our journey. So in future also we want to in future also we want to further expand our services like currently we are planning to process optimization to process optimization like process optimization means a lot of industries currently having this automation in their entire plant premises shop floor. So now we are coming up with a solution to upgrade their entire process system. So it's a like we are integrating lot of other things also. So we are integrating industry 4.0, the fourth generation of industrial automating technologies, and some of the artificial intelligence also we are incorporating. All together will give it gives a very good response. So why? Because the ultimate goal of this the any plant is so to give good production and give good quality. So if you want to maintain this now, so we need proper control system. So here control system takes a very crucial role to give such output. So this is about our startup journey, and I also want to share some guidelines to students who are interested in looking their career in instrumentation domain. Wait a minute. Hello. And coming to my point, so anyone who are interested to pursue a career in instrumentation domain,
I will give some guidelines to them. So instrumentation is nowadays is a very giving a lot of opportunities in all the sectors. Like if you're coming to this, we are in oil and gas industry. So oil and gas industry is also having a lot of opportunity for instrumentation engineers. So like food and beverages, pharma, the marine, like even defense also there is a lot of opportunities. So mainly instrumentation is a specialization subject. Actually, the lot of in every industry there is a department for instrumentation engineer instrumentation, but lot of jobs are doing replacing by the electrical people. So so our branch itself is specialization. So we have to be very good in our like basics and all. So mainly instrumentation means measure, monitor, and control. All three things are very important. So so measuring. So we need to know the what are the parameters. So like the pressure, level, flow, water, humidity, temperature, and there are a lot of parameters. So what are the different parameters? What are the definitions? Next, what are the different instruments available to measure such parameters? So like if we come to the pressure, there are pressure gauges, pressure transmitter, like that. We coming to level, level gauge, level transmitter. So there are a lot of other instruments also there. So we need to go in this all these parameter. Then and one more thing is important: units and dimensions. So what are the different units of the all the process parameter? Like pressure we know about kg per centimeters. There are a lot of other things as bar is there, mmHdo. All the units and dimensions are very important. Next, what is the measuring methods they are using? So different instruments are using different measuring methods. So these all comes under measurement scope. So next, controlling. So controlling there is a PLC, programmable logic controller is there. Nowadays DCS are mostly using, so DCS also there. So how we need to integrate these sensing elements to control system. Next, actuator part. There is the final control elements. How all together will be coordinated by a program. There are what are the different programming languages like ladder logic is there, functional block is there. So these are the basic things. So they mainly in industry there is a lot of demand for all these skills, but there is a lot of skill gap is there. So luckily our college having lot of facilities, like we have very good instrumentation labs are there, and also we have the process control lab also there. Like we have lot of facilities to improve our knowledge. We also at that time we are studying. We also have very good opportunities. We use the Siemens Excellency Lab to upgrade our knowledge in the PLC and process automation kind of things. So further it helps a lot to us. So we have used that knowledge, and even though we are doing automation services business, uh, but all these basics are very important. So so you people also use all the facilities and grow yourself. Uh, if anyone want to ask any question, you can ask. Hello.
Prasanthi ma'am, can you enable all the mics so that they also can interact? If anyone do one thing, if anyone want to ask any question, please raise hand. Madam, can I continue further? Okay, okay, ma'am. Uh, Next, I want to share you how to start a business in a step-by-step fashion. First of all, if you have any idea, uh, don't start too early. First, market research in that particular domain. Then you get some figures, like what is the value of the business, what are the players in their business in the business. Then you can, if you have sufficient knowledge, then you can start yourself. And otherwise, you can take guidance from any entrepreneurs, even institutions. So there are a lot of people who are support to help us. So you can take those help. So next, so prepare a plan where to start. So what is your target? So what is your goal? You should have clear idea about all these things. Then you need to do structure your business. So there are a lot of structures are available, like even a proprietary firm can start a business, even LLP also limited liability partnership, and a private limited. So limited, there are a lot of structures also there. So choose proper structure for of business for your specific domain. So then don't rush to incorporate immediately. First, trademark is very important. So only company registration only safeguard your business in future. So trademark is very important. So you can start a business without any registration with a trademark itself. So eventually build proper systems and strategies to run the business. So even if you can observe a lot of big industries in today's world, so Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, these all guys are don't not doing any new innovations. They are creating a good process and a good quality of services only. So they have organized the unorganized sector and they are doing quality services. That's it. So here product or service is not only important. So main thing are systems and strategies. So I also understood even while the beginning of the company, you don't have the such systems and strategies. Why? Because so most of the times all these startups are initiated by very like a team of people. So initially maybe it's okay, but eventually you want to plan you need to plan all these systems and strategies. Then only you can sustain the business long term. So why? Because here the things are different.
So as an employee, you need to work for a company and provide your like services. So, but as an entrepreneur, it's entirely different. An entrepreneur should have the vision and the mission. These two are very important. So they need to drive the towards the business towards the vision and mission. So they need to use all the resources, like what are the team strength is there, what are the resources are there, what is the network is there. So these are all very important. Next time, so establishing a proper network. So, like so many said, network is a net worth. So, we need to participate in. There are a lot of events are conducting by the government, like uh, any say, expos or startup connect events. Like some of the government initiatives also there are startup hackathons. So participate in all those events. So they will all these you can build your network. So you can like meet with similar kind of people, so similar passionate people. So you can get even few conditions. You can also get a co-founder in those events. Why? Because sitting in your college, you cannot learn a lot of things. You need to expose yourself to the outside world. So then you can it can enhance your knowledge. So these are things are very important. Next, taking the risk. So before taking the risk, we need to we have a little calculation. So how much risk we are taking, what is the cost, what is the effect, all things we need to learn. They need to analyze before uh, going into the business. So okay, risking yourself is not a problem, but there are a lot of other dependency like your family and your like there are a lot of other thing factors also involved. So you need to calculate all the risks involved. Then uh, execute your plan of action. So, like if it is in a product business, so you need to streamline the entire system and the strategies. So, where we need to procure the instrument or where we need to do the manufacturing of the business, how to manage the supply chain, how to the market demands, how we manage the process flow. So all these things are very important. Next, coming to the service sectors, what are our competitors, how they are giving services, we need to analyze all these things. Then we need to create a roadmap. So based on that, we need to execute step by step. So next, once our business we are getting sufficient cash flow, so we need to invest all the not no, we don't need to we need to invest all our cash flow into upgrading our business, increasing our capable resources, and hiring the right team. These all things are important. So in one person cannot do all the things. So each person should matlab we need to assign particular task to particular person, particular team. Then only we can handle lot of operations. Otherwise, a founder or an entrepreneur alone cannot handle all these things. So they should have the sufficient team to execute their strategies. It is very important. Next, predict predict the growth and predict our business requirements, predict our financial requirement. So we need to have a proper prediction about all these things. So based on that, we have to take decision own cash flow or own recurring revenue or so if you want to go for any fundraising and all these things, you should have the idea whether the fund, how much fund you should have. So
you required how you want to spend into your business, what is the return, how much returns you should take care. Then take benefit from the government schemes. The lot of government MSME funds also there, Startup India funding scheme also there. So first prefer the government funds. So why? Because the most of the cases government will be don't take any collateral security. So they, if they are satisfied with your business idea or what are the profile, so they will invest yourself. If something happens now, they will take the responsibility to recover from all these problems. So like private financials will also help you to give funding and all, but they will create a founder or entrepreneur should have some freedom. So if initial stage, if they can get a lot of pressure, now they cannot put his mind in the business growth. So choose the proper funding source based on your needs. This is the very important thing. So next, sustain your business long time. So this is the very important thing. So lot of business what we will do. So if they reach a certain position, they will relax their business. So but exactly what happened is now technology is upgrading day by day. So it is taking very fewer days to expire new technology. So so what we need to do, we need to observe the market. So what are the latest technologies are coming? So we need to continuously adopt these technologies and integrate into our business. So then only we can survive long time. Otherwise, it is very difficult. So please manage all these things. These are very important to survive business for a long time. So next, educate or train your team. So purchasing or adopting a technology means not only like purchasing of instruments or systems. So we have to train our team to upgrade their knowledge to utilize these advanced technologies. So lot of new technologies are coming every day, like artificial intelligence, like machine learning, industrial IoT. So these all technologies can improve our process flow. So these are the main things. So we have to take care. Next, next thing is we have to predict upcoming problems. So after running the business now, so we need to handle a lot of challenges every day. So it will be not like us every day. So every day we need to face a lot of new challenges. So what we need to predict what are the problems may come, how we can handle. If this happened, what I need to do. If that happened, what I need to do. We have to analyze all these things. So these are the main things. And if any one of you interested in starting a business or going for taking the risk of starting a business, so I will also help you up to my knowledge, and I will also give support, getting support from lot of my network. I have lot of contacts in India. So why? Because we are doing services pan India level. So mostly automation or in instrumentation domain. I have a lot of contacts. I can get support from all of them. So that support I can provide you.
అండ్